Traducción al español. En julio de este año, los astrónomos detectaron un extraño visitante, verde que entraba a toda velocidad en nuestro sistema solar a casi 60 km/s. Al principio fue descartado como otro vagabundo interstellar, el tercero después del Muamua y Borisov. Pero a medida que pasaban las semanas y el objeto, ahora conocido como 3 Atlas, se acercaba al Sol, comenzó a ocurrir algo que nadie podía explicar. En lugar de seguir la trayectoria predecible de un cometa, empezó a expandirse y a brillar con una luminosidad mucho más intensa de lo esperado. Su coma crecía hasta tamaños que rivalizaban con estrellas y su curva de las rompía todos los modelos diseñados para rastrearlo. Los científicos ahora advierten que, a medida que alcanza su máximo acercamiento al Sol, podría volverse aún más brillante y extraño, desafiando todo lo que sabemos sobre objetos interestelares. Pero que está impulsando esta rápida transformación. Y solo hilo y polvo sublimados bajo el calor solar. O está 3 Atlas ocultando algo mucho más extraordinario en su núcleo. La primera anomalía apareció cuando 3 Atlas cruzó dentro de las dos unidades astronómicas del Sol, donde su brillo aparente saltó repentinamente. Las curvas de luz suelen ser confiables. Los cometas se iluminan en incrementos suaves y predecibles conforme se acercan al Sol. Pero Atlas no siguió el guión. Su resplandor aumentó mucho más de lo previsto, creando un salto de magnitud que dejó a los astrónomos desconcertados. Observadores aficionados con telescopios modestos lo vieron brillar más de lo que los modelos permiten. Las lecturas espectroscópicas sugerían que el brillo no provenía solo de su coma, sino del interior profundo de su núcleo. Eso implicaba que algo dentro del objeto estaba alimentando su luz, un proceso que no se ve en cometas ordinarios. Algunos sugerían que reservas ocultas de hilo exóticos liberaban energía al vaporizarse. Otros sugeraban sobre mecanismos completamente nuevos, procesos más cercanos a regiones nucleares que químicas. Fuera cual fuese la cosa, el hecho era claro. Atlas ya no se comportaba como un simple trozo de hilo y roca, se estaba convirtiendo en un faro. A medida que Atlas brillaba más, surgió otro misterio. El inquietante tono verde que radiaba desde su coma. Normalmente, esos colores están vinculados a moléculas específicas como el carbono diatómico, C2, que brilla cuando es golpeado por la luz solar. Pero los primeros análisis espectrográficos de Atlas no mostraban un exceso de estas moléculas. Y sin embargo, a medida que se acercaba al Sol, el verde se intensificaba. Astrónomos en Namibia capturaron imágenes apeladas que mostraban un denso resplandor esmeralda, centelleando como si algo más profundo que la química estuviera ocurriendo. Algunos sugirieron que nuevos elementos se volatilizaban desde el núcleo, compuestos ocultos revelados solo bajo calor extremo. Otros propusieron algo mucho más extraño. Que su entorno de plasma, una mezcla cargada de polvo y gases ionizados, se comportaba como un sistema autoorganizado, con corrientes electromagnéticas moldeando la luz de formas que imitan la vida misma. Para el ojo inexperto, era simplemente una estrella verde en movimiento. Pero para los científicos, era una señal de que 3 Atlas no solo estaba reaccionando al Sol. Estaba evolucionando bajo su toque. Una de las características más extrañas de 3 Atlas es su cola, o más bien, la falta de ella.
Los cometas siempre forman colas que flying lejos del sol cuando la radiación solar expulsa polvo y gas hacia afuera. Pero Atlas no encaja en ese patrón. Las observaciones muestran su coma expandiéndose en dirección hacia el sol, formando lo que los astrónomos llaman una anticola, empujada directamente hacia la estrella que debería estar despejándolo. En imágenes apeladas, el halo de plasma verde apunta hacia adelante, no hacia atrás, un fenómeno que desafía la física convencional. Algunos lo comparan con una vela magnética que atrapa el viento solar de una forma que curva los flujos de plasma de regreso al sol. Otros sugieren que podría ser evidencia de campos de estructuración artificial manipulando partículas cargadas en geometrías precisas. Para los escépticos, y solo otra anomalía más. Pero para quienes miran más profundo, la anticola podría ser la prueba más fuerte de que Atlas no es natural, sino algo construido, maniobrando a través de fuerzas que apenas comprendimos. A medida que se acerca octubre, la oportunidad de observar a Atlas se vuelve peligrosamente corta. El 21 de octubre pasará a conjunción superior, alineándose directamente con el Sol y la Tierra, oculto en el resplandor solar justo en el momento en que su comportamiento podría alcanzar su máximo. Para los telescopios terrestres, esto crea una ventana de oscuridad, un punto ciego que asegura que sus días más críticos transcurren invisibles. Solo sondas orbitando Marte tendrán una línea de visión clara durante su máximo acercamiento el 3 de octubre, cuando pase junto al planeta rojo a una velocidad aterradora. Los orbitadores de reconocimiento y los espectrómetros ya se están preparando para capturar lo que la Tierra no puede, con la esperanza de determinar el verdadero tamaño de su núcleo y medir los extraños elementos que brillan en su cola. Pero el tiempo se agota. Para finales de octubre, Atlas habrá pasado su perihelio, desvanciándose en lo profundo tan rápido como vino, dejando solo preguntas en su estela. Y por ahora, nos queda preguntarnos si estamos presenciando solo otra roca intrastellar o una señal de algo mucho más antiguo, mucho más inteligente y mucho más deliberado. El 3 de octubre está ahora marcado como una de las fechas más críticas en el estudio de 3 Atlas. Ese día, el objeto hará un sobrevuelo cercano de Marte, pasando a menos de un cuarto de unidad astronómica del planeta rojo. Para los astrónomos, este encuentro es una oportunidad dorada, pues múltiples orbitadores y rovers ya están estacionados alrededor de Marte con instrumentos capaces de medir brillo, espectros e incluso formas químicas. Maven de la NASA, el Trace Gas Orbiter de la ESA y Tianwen-1 de China se espera que apunten sus instrumentos hacia Atlas, intentando capturar lo que los telescopios terrestres pronto no podrán ver. Si el núcleo realmente alberga elementos o procesos exóticos, los datos obtenidos desde Marte podrían proporcionar la primera confirmación sólida. Pero esta proximidad ha generado otro pensamiento inquietante. Si 3 Atlas puede influir en campos electromagnéticos, como sugiere parte de su conducta plasmática, ¿qué efecto podría tener en los delicados sistemas electrónicos que orbitan Marte? Podría este sobrevuelo ser no solo una oportunidad de observación, sino también una prueba. A medida que Atlas se interna más en el sistema solar interior, surge una ironía frustrante. Sus transformaciones más dramáticas se esperan precisamente durante el periodo en que será imposible observarlo desde la Tierra. Entre el 21
Y el 31 de octubre, Atlas estará oculto por el brillo del sol durante la conjunción superior. Eso significa que ningún telescopio terrestre podrá registrar su perihelio. El punto crítico de máximo acercamiento al sol donde su actividad alcanzará su punto máximo. Para los astrónomos, esto es a la vez exasperante y sospechoso. Para cometas aleatorios, las ventanas de oscuridad son coincidencias geométricas. Pero para un objeto interstellar que desafía las expectativas, algunos susurran si este momento es algo más que casualidad. Podría la trayectoria de Atlas haber sido diseñada para asegurar que su momento más vital ocurra sin ser visto. Si es así, que está haciendo durante esos días ocultos, progido de nuestra mirada por la misma estrella que orbita. Cuanto más se acerca Atlas al Sol, más extraña parece volver su composición. Inicialmente, las observaciones revelaron una mezcla tenue de níquel, monóxido de carbono y compuestos cometarios comunes. Pero a medida que su coma se expandía y brillaba, comenzaron a aparecer nuevos elementos en su espectro, especialmente el carbono diatómico, responsable del llamativo resplandor verde. El problema, Atlas no debería contener tanto C2, al menos no según sus lecturas tempranas. Eso significa que su química está evolucionando, cambiando en tiempo real mientras reacciona a la radiación solar. Algunos sugieren que estamos presenciando capas enterradas siendo expuestas, revelando hilos y moléculas exóticas congeladas durante millones de años. Otros, sin embargo, argumentan que los cambios parecen demasiado estructurados, casi como etapas de un proceso, una secuencia que se despliega en lugar de una liberación aleatoria. Si esto es cierto, entonces Atlas no solo está reaccionando al Sol, se está transformando paso a paso de una manera que se parece no a geología, sino a ingeniería. Atlas es solo el tercer visitante interstellar que la humanidad ha registrado, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Cada uno trajo su propio enigma. Oumuamua con su extraña forma de cigarro y aceleración inexplicable, Borisov con su actividad hipercomética. Y ahora Atlas con su brillo descontrolado y su anticola. Juntos forman un patrón inquietante. No son vagabundos aleatorios, son animalias, cada uno más extraño que el anterior. Cada uno empujando los límites de lo que la ciencia puede explicar. Si son naturales, entonces el universo es mucho más complejo y caótico de lo que imaginábamos. Pero si no lo son, si hay intención detrás de sus visitas, entonces quizá estos objetos no son misterios independientes, sino capítulos de una historia mayor que se despliega a lo largo de siglos. Y si ese es el caso, entonces tres Atlas puede que no sea el último. Puede ser simplemente el heraldo de lo que viene después. A medida que avanzaba septiembre, los astrónomos notaron algo alarmante en la curva de luz registrada de tres Atlas. En lugar de seguir un ascenso, suave en brillo acorde con su acercamiento al Sol, el objeto saltó repentinamente hacia arriba, aumentando mucho más rápido de lo que cualquier predicción permitía. El brillo en astronomía se mide en magnitudes, donde incluso un solo salto significa un aumento dramático en la salida de luz. Pero Atlas no estaba subiendo paso a paso. Estaba disparándose, empujando los modelos a la irrelevancia. El objeto que comenzó como un punto débil detectable solo con telescopios avanzados ahora sí acercaba a la visibilidad con instrumentos más pequeños,
Sugiriendo que incluso podría leer a verse a simple vista si la tendencia continua. Pero lo que más alarmó a los científicos no fue el brillo en sí. Fue la curva, el crecimiento exponencial, un celo no de sistemas naturales caóticos, sino de una liberación controlada. Algo estaba acelerando la emisión de Atlas con precisión. Y cuanto más se acercaba al Sol, más rápido parecía desarrollarse ese proceso. Los diagramas orbitales revelaron que la trayectoria de Atlas era inquietamente precisa. Con una inclinación de solo 5 degrees respecto al plano de la eclíptica, el objeto parecía estar alineado con el mismo plano orbital que los planetas, pasando cerca de Marte, luego de Júpiter en 2026. Casi como un recorrido guiado por los mundos internos del sistema solar. Esta baja inclinación desconcertó a los dinámicos, ya que los objetos intraestelares suelen entrar en ángulos pronunciados, atravesando las órbitas planetarias en lugar de alinearse con ellas. Pero Atlas parecía hecho a medida, como si hubiera elegido un camino para maximizar encuentros, entrando en un carril donde sus interacciones gravitacionales serían más fuertes. Aún más extraño, su trayectoria lo colocaba en alineación exacta durante eventos astronómicos. Una conjunción superior con el Sol el 21 de octubre durante una luna nueva en la constelación de Virgo.